సో వెల్కమ్ టు నాగేనాదిత్య మ్యాథ్స్ డే-20 మ్యాథ్స్ ఆన్లైన్ క్లాసులందరికీ కూడా స్వాగతం. సో నిన్న మనం పాలినామియల్స్ పార్ట్ 5 చేయడం జరిగింది. సో పార్ట్ 5లో మీరు అందరూ కూడా పాలినామియల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ p of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4 సో అనే పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారు. సో ఈరోజు ఇంకా మనకి గ్రాఫ్లో ఫైనల్ గ్రాఫ్ దట్ ఈజ్ p of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అనే గ్రాఫ్ ఉంది. సో ఈ గ్రాఫ్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి, అదేవిధంగా దాని యొక్క జీరోస్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. దాంతోపాటు ఎక్సైజ్ 3.3లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాం. అవి 4 మార్క్స్లో అంటే 2 బిట్స్ కలిపి మనకి 4 మార్క్స్లో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఒక పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఇచ్చి ఆ పాలినామియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఓకే, సో దానికోసం మీ అందరికీ కూడా ఒక ఫార్ములా చెప్పడం జరిగింది. సో k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. సో మనకి ఒక పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆ పాలినామియల్ ఏ ఫార్ములా ఉంటుందంటే, మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాలినామియల్ ఏ ఫార్ములా ఉంటుందంటే k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా అనే ఫామ్లో ఆ పాలినామియల్ ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఈరోజు చేస్తాం. అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈజ్ గివెన్ and we have to find the polynomial. That means the sum of the zeros alpha plus beta is given and alpha beta is given. So we have to find the zeros. So we have to use the same formula. So k multiplied by x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి సో దానికి కూడా మనం సో అదే విధంగా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నమాట. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం ఈరోజు చేయబోతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా అలాంగ్ విత్ గ్రాఫ్ కాకుండా మనకి 4 మార్క్స్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం. అంటే మనకి 50 మార్క్స్ పేపర్ ఉందనుకోండి, ఈ గ్రాఫ్ అనేది 4 మార్క్స్లో వస్తుంది. అదేవిధంగా 100 మార్క్స్ పేపర్ ఉందనుకోండి, అది మనకి 8 మార్క్స్లో వస్తుంది. సో 100 మార్క్స్ 50 మార్క్స్ అనేది మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే సో మనకి క్లాసెస్ అన్ని కరెక్ట్గా జరిగి స్కూల్స్ రెగ్యులర్గా ఓపెన్ అయ్యి సో ఎగ్జామ్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకపోతే మనకి 2 పేపర్లు ఉంటాయి. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏమనుకున్నారంటే 2021 ఎగ్జామ్ మార్చిలో కండక్ట్ చేసిన 10th ఎగ్జామ్కి 100 మార్క్స్కి పేపర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఈ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్ 8 మార్క్స్ పెట్టడం జరిగింది. అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న ఎక్సైజ్ 3.3లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది అనమాట. అంటే 100 మార్క్స్ పేపర్ ఇస్తే ఇవి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి, 50 మార్క్స్ పేపర్ ఇస్తే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నట్టయితే 8 + 8 16 నియర్లీ ఇంచు మీకు ఒక 20 మార్క్స్ ఆర్ 18 మార్క్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఈ పాలినామియల్ చాప్టర్ నుంచి ఉంది. అదే మనకి 50 మార్క్స్కి ఇస్తే ఒక 12 మార్క్స్ వరకు ఈ పేపర్ నుంచి వచ్చే అవకాశం, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అంత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో ఈ ఎక్సైజ్ 3.3 కంప్లీట్ అయిపోయిందా, 3.4లో ఒక పాలినామియల్తో ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలి, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి చేస్తాం. సో అక్కడతో మనకి చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ రోజుతో మనకి గ్రాఫ్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. సో మీరందరూ కూడా గ్రాఫ్స్ ఇంటి దగ్గర ఒక గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ చాప్టర్ అయిపోతుంది. సో నేర్చుకున్న ప్రతి చాప్టర్ని కూడా మీరు రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. రివైజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే మీకు రెగ్యులర్గా స్కూల్ తీసినప్పుడు ఆ చాప్టర్ చెప్పడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో మ్యాథ్స్ అనే సబ్జెక్టు మీకు భారం కింద ఉండదు, తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద, ఫిజికల్ సైన్స్ మీద మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టినట్టయితే మంచి సబ్జెక్ట్ మీరు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనం ఈ పాలినామియల్స్ చాప్టర్కి సంబంధించి p of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అనే గ్రాఫ్ని, పారాబోలాని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి జీరోస్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ 3.3లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే 2 జీరోస్ ఇచ్చి ఆ పాలినామియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, విధంగా సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఇచ్చి పాలినామియల్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం. ఓకే, మరి ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. లెట్ us start the class. Quadratic polynomial in each case with the given numbers as the sum and product of zeros respectively. తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఈ ఫార్ములా. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, ఇలా చూడండి. ఆల్ఫా కామా బీటాలు ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ అవుతుంటుంటే if alpha comma beta are zeros of a quadratic polynomial, then the quadratic polynomial is of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. సో ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది మనకి
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ 1/4 అని ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. సో సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా రాసి మనం దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట. ఓకే, అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటాస్ ద quadratic polynomial having alpha beta as zeros, then it is of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta ఫామ్ లో ఉంటుంది. తెలుగు మీడియం చూడండి, ఆల్ఫా కామా బీటాలు శూన్యాలుగా కలిగిన వర్గ బహుపది ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో సెకండ్ రోమన్లో ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ రోమన్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్. So what is given? So by problem let alpha comma beta are zeros of the required quadratic polynomial. Zeros of the required quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Therefore by problem alpha plus beta is given as sum of the zeros. శూన్యాలు మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది. sum of the zeros alpha plus beta is equal to 1/4 and alpha beta is equal to -1 is given in this problem. But the quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta, alpha and beta is of the form. So the required quadratic polynomial is of the form. The required quadratic polynomial is of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So this is the general form of quadratic polynomial whose zeros are alpha beta. ఆల్ఫా బీటాలు శూన్యాలుగా కలిగిన వర్గ బహుపది ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ the value of alpha plus beta is 1/4, that is 1/4 multiplied by x. Value of alpha beta is -1, that is -1. Okay, now we have to assign a value to k. So whether the value of k is 1, value of k is equal to whatever you like, but what value of k is seems to be suitable for this quadratic polynomial. So if you observe the denominator of this x term is x coefficient is 1/4 and whose denominator is 4. So I am going to take the value of k is 4. So let k is equal to 4.
Let k is equal to 4, the polynomial becomes 4 times x square minus 1 by 4 multiplied by x minus 1. So this is equal to 4 into x, 4x square, and 4 into 1 by 4, 4 cancel, this is minus x, and plus into minus minus, 4 ones are 4. So this is the required quadratic polynomial. So some students have some doubt like that, if we take k is equal to 1, what about the answer? So even though if you take k is equal to 1, if you have the answer x square minus 1 by 4x minus 1, so that is also correct answer. No hesitation. ఓకే, తెలుగు మీడియం చూడండి. ఇక్కడ మీకు డౌట్ ఏమొస్తుందంటే కే వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలని డౌట్ వస్తుంది. కే వాల్యూ ఎంతని తీసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ కే వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలనేది ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ డినామినేటర్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ డినామినేటర్ 4 లేదనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్లో ఎక్స్ యొక్క గుణకంలో డినామినేటర్ 4 లేదు, అసలు దేనికి కూడా డినామినేటర్ లేదనుకోండి. సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉందనుకోండి, అప్పుడు నేను కే వాల్యూ 1 తీసుకుంటాను అనమాట. సో కే వాల్యూ మీరు ఇష్టం ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జామినేషన్లో ఒక స్టూడెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకోకుండా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాడు సపోజ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 4x మైనస్ 1 వస్తుంది. సో అది కూడా రైటే. ఎందువల్ల రైట్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క జీరోస్ ఏమవుతాయో, 4x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 4 జీరోస్ ఏమవుతాయో, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 4x మైనస్ 1 కూడా జీరోస్ అవే వస్తాయి, సేమ్ జీరోస్ వస్తాయి. అటువంటి తేడా ఏమి ఉండదు అనమాట. సో మీరు కే వాల్యూ ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కే వాల్యూ 0 కాకుండా మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కే వాల్యూ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఓకే, కే వాల్యూ మాత్రం 0 కాకుండా వేరే తీసుకోండి. సో ఇక్కడ కే వాల్యూ 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, కంఫర్టబుల్గా వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ అంతకంటే ఏమీ లేదు. 4x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏమీ లేకుండా వస్తుంది. అందువల్ల మనం కే వాల్యూ 4 తీసుకున్నాం. కే వాల్యూ మీరు 1 తీసుకోండి, 2 తీసుకోండి, ఏం తీసుకున్నా సరే మీరు చేసిన ఆన్సర్ రైట్ అనమాట. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే రైటింగ్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అని రాసుకుందాం. మరి ఆల్ఫా బీటాలు ఏంటో మనం చెప్పాలి కాబట్టి లెట్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్. మనకు కావలసిన క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్. తెలుగు మీడియం చూడండి, ఆల్ఫా బీటాలు అనేవి మనకు కావలసిన వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు అని రాయాలి రైటింగ్. ఏం రాయాలి రైటింగ్? ఆల్ఫా కామా బీటాలు మనకు కావలసిన వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలను రైటింగ్ రాయాలి. దేర్ ఫోర్ బై ప్రాబ్లం అంటే లెక్క ప్రకారం. నేను 8th క్లాస్ కూడా చెప్తున్నాను. 8th క్లాస్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఎరేజ్ చేసి తెలుగులో రాస్తున్నాను, కానీ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి రాయట్లేదు. ఎందుకంటే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మీరు కొంచెం మార్చి రాసుకోండి అంతే. సో బై ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి అర్థం? లెక్క ప్రకారము అని రాయాలి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 అని ఎందుకు రాసాను చెప్పండి? అంటే మూలాల మొత్తము అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఇచ్చాడంటే శూన్యాల మొత్తం 1/4 అని ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా శూన్యాల లబ్ధము ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ -1 అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ రైటింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ. సో రైటింగ్ పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. దేర్ ఫోర్ కావలసిన బహుపది k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా రూపంలో ఉంటుంది అని రాయాలి. ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ k టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. సో కావలసిన వర్గ బహుపది k టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా రూపంలో ఉంటుందని రాయాలి. ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1/4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ ఎంత? -1 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1/4 ఉంది. ఇక్కడ దీంట్లో డినామినేటర్ 4 ఉంది కాబట్టి కే వాల్యూ 4 తీసుకోండి. ఇక్కడ మీ సందేహం ఏం చెప్తున్నాను, ఆల్రెడీ ఎంత కూడా చెప్పాను. కే వాల్యూ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కే వాల్యూ 0 కాకుండా 1, 2, 3 ఎక్సెట్రా మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే ఆ వచ్చే పోలినామియల్ యొక్క జీరోస్ దీని యొక్క జీరోస్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. జీరోస్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదన్నమాట. సో మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే కే వాల్యూ 4 తీసుకున్నాం అన్నమాట. డినామినేటర్ రాకుండా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ రోమన్ సెకండ్ వన్ let alpha comma beta are zeros of required polynomial
required polynomial. Therefore by problem alpha plus beta is equal to root 2 and alpha beta is equal to 1 by 3. Okay, so the required polynomial is of the form polynomial is of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Okay, so this is equal to k times x square minus alpha plus beta is root 2, so that is minus root 2x. Alpha beta is 1 by 3, so 1 by 3. So what I mentioned in previous problem, so whenever the denominator is there other than 1, we have to take the value as that denominator. So let k is equal to 1, so sorry, let k is equal to 3, we get 3 times x square minus root 2 x plus 1 by 3. So this is equal to 3x square minus 3 root 2 x and 3 cancels here and plus 1. So this is the required polynomial. So we have to do this problem like తెలుగు మీడియం చూడండి. ఆల్ఫా కామా బీటాలు శూన్యాలుగా గల ఆల్ఫా కామా బీటాలు కావలసిన బహుపదికి శూన్యాలు అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. రైటింగ్ ఎలా రాయాలి? ఆల్ఫా కామా బీటాలు కావలసిన బహుపదికి శూన్యాలు అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ బై ప్రాబ్లం అంటే లెక్క ప్రకారం రాసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ కావలసిన వర్గ బహుపది k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా రూపంలో ఉంటుంది అని రాయాలి. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే రూట్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఆల్ఫా బీటా అంటే 1 by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హారంలో ఏముందో దాన్ని k వాల్యూ అనుకోవాలి. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాను. సో వి గెట్ 3 టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ 2x ప్లస్ 1 by 3. ఇప్పుడు 3ని లాడ్ పంపించినట్లయితే 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3 రూట్ 2x 3 క్యాన్సిల్ 1 వచ్చింది. సో 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3 రూట్ 2x ప్లస్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. సో ఈ విధంగా చేయాలి. ఓకే, సో దీంట్లో ఈ థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఇవి మీరు యాక్టివిటీ కింద రేపు చెదిరిగాని. ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఫిఫ్త్ వన్, let alpha comma beta are zeros of required quadratic polynomial. Required quadratic polynomial. Required quadratic polynomial. Therefore by problem
Therefore, by problem, alpha plus beta is equal to minus 1 by 4 and alpha beta is equal to 1 by 4. Okay. Therefore, the required quadratic polynomial is of the form the required quadratic polynomial is of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Okay. So this is equal to k times x square, alpha plus beta value is minus 1 by 4. So minus of minus 1 by 4 into x plus alpha beta is 1 by 4. Okay. So this is equal to k times x square minus into minus plus 1 by 4 x plus 1 by 4. Okay. So if you observe that the denominator is 4 here, so what will be the value of k? As very good, k is equal to 4. So let k is equal to 4. We get 4 times x square plus 1 by 4x plus 1 by 4. So after multiplying by 4 and the entire polynomial, this is equal to 4x square and 4 cancels plus x and 4 cancel plus 1. So 4x square plus x plus 1 is the required polynomial. Okay. So this is the process how we can find the required polynomial when the given sum of the zeros and product of the zeros are given. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. ఆల్ఫా కామా బీటాలు కావలసిన వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు అనుకున్నాము. ఆల్ఫా కామా బీటాలు కావలసిన వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు అనుకున్నాము. సో ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం రాస్తాను, రైటింగ్ చూడండి ఒకసారి. ఆల్ఫా కామా బీటాలు కావలసిన వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు అనుకున్నాము. Therefore లెక్క ప్రకారం ఏం రాయాలమ్మా? లెక్క ప్రకారం అని చెప్పి రాయాలి ఇక్కడ. therefore కావలసిన వర్గ బహుపది
therefore కావలసిన వర్గ బహుపది కావలసిన వర్గ బహుపది k into x square minus of minus 1 by 4 into x plus 1 by 4 రూపంలో ఉండును. రూపంలో ఉంటుంది. సో అని చెప్పేసి సేమ్ ప్రాబ్లం అంతా సేమ్ ఇలా చేయాలి. ఇక్కడ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అనుకోనమని రాయాలి. ఇక్కడ we get అని రాసాం కదా, ఇక్కడ దీని నుండి అని రాసి సో ఈ విధంగా చేయాలి ప్రాబ్లం. ఓకే, graph is draw the graph of following polynomial, find the zeros. So p of x is equal to x square minus 1. Okay, so before going to draw the graph we have to do some rough work. That is what is given here, x square minus 1, p of x is equal to x square minus 1. So if you equate x square minus 1 is equal to 0, this implies x square is equal to 1. This implies x is equal to plus or minus square root of 1. Therefore x is equal to 1 or x is equal to minus 1. Okay, so these are the zeros of the given polynomial. So x is equal to 1, x is equal to minus 1, సైన్స్ రివర్స్ చేసినా సరే మైనస్ 1 ప్లస్ 1 వస్తాయి మనకంటే మనకు బాక్స్లో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 వచ్చేలా చూసుకోవాలన్నమాట. సో బాక్స్లో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 వచ్చేలా మనం బాక్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దీనికోసం మీరు రఫ్ వర్క్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. So p of x is equal to x square minus 1. So let y is equal to x square minus 1. Next, writing to draw the graph of y is equal to x square minus 1. We have to write the following table. We have to use the following table or write the following table or draw the following table. We have to use the following table. సో ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ని డ్రా చేసుకోవాలి. సో టేబుల్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ టేబుల్లో రావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే -1 1 ఉండాలి. కాబట్టి నేను -1 1 ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను -3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం దిస్ x అనుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ x. సో దిస్ ఈజ్ -3.
-2, -1, 0, 1, 2, 3. So next we have to take x square. So x square. So the value of x square is x is -3. So x square ఎంత అవుతుంది మనకి 9 అవుతుంది. సో ఇక్కడ x -2 అయినప్పుడు x స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది 4 అవుతుంది +4. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయినప్పుడు x స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 0 స్క్వేర్ అంటే 0, అగైన్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే 9. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ -1 ఉంది కాబట్టి అన్ని కూడా -1 వేసుకోవాలి. ఇక్కడ -1, ఇక్కడ -1. సో ఇవన్నీ కూడా మనం -1 వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్లో ఇక్కడ మనం y వేసుకోవాలి. ఎందుకు y వేసుకోవాలంటే సో y యొక్క వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే x² - 1 మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి సో మనం ఈ x² - 1 ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 9 - 1 అంటే 8 అవుతుంది ఇక్కడ. సో 8. 4 - 1 అంటే 3. 1 - 1 అంటే 0. 0 - 1 అంటే -1. +1 - 1 cancel. This becomes 0. 4 - 1 that is 3. 9 - 1 that is equal to 8. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ x కరస్పాండింగ్ వచ్చిన y వాల్యూస్ ఏమొచ్చినాయి x వాల్యూ -3 అయినప్పుడు y వాల్యూ 8 అవుతుంది. x వాల్యూ -2 అయినప్పుడు y వాల్యూ is 3. And if x value is -1, the value of y is 0. X value is 0, the value of y is -1. So x value is 1, the value of y is 0. The value of x is equal to, then the value of y is equal to 3. And finally we have x is equal to 3, then y is equal to 8. Okay. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చినాయి. సో నెక్స్ట్ మనం రైటింగ్ ఏం రాసుకోవాలంటే ప్లాట్ ద పాయింట్స్ plot the points plot the points so first point -3, 8. Next -2, 3. Next -1, 0. 0, -1. 1, 0. 1, 0. 2, 3. 2, 3. 3, 8. On graph paper we will get the parabola y is equal to x² - 1. సో దీనికోసం మనం ఒక స్కేల్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అన్ని కూడా చూడండి, ఇక్కడ y వాల్యూస్ x వాల్యూస్ అన్ని కూడా చాలా చిన్న చిన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్కేల్ మనకి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కూడా 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 యూనిట్ అనేది సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం స్కేల్ కూడా గ్రాఫ్ మీద రాద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకుందాం. సో ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ x యాక్సిస్. సో మనం x యాక్సిస్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ. సో x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఇప్పుడు మనం స్కేల్ రాసుకోవాలి. స్కేల్ x యాక్సిస్ స్కేల్ తీసుకున్నట్లయితే
1 centimeter is equal to 1 unit, and y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. So now we have to plot the points. The first point is minus 3 comma 8. So minus 3 comma 8 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది మనం చూడాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ minus 3 ఇక్కడ ఉంది, 8 ఇక్కడ ఉంది. So this is the minus 3 comma 8. So first we have to plot the point minus 3 comma 8. సో minus 3 comma 8 అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ minus 2 comma 3. సో ఇక్కడ minus 2 ఉంది x యాక్సిస్ మీద, అండ్ y యాక్సిస్ మీద చూసుకున్నట్లయితే 3. సో ఇక్కడ ఉంది 3. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ minus 2 comma 3. So this is minus 2 comma 3. So next one minus 1 comma 0. So this is minus 1 and this is 0. So the point minus 1 comma 0 is always lies on x axis. So ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ మనకి y coordinate 0 అయితే పాయింట్ x axis మీద ఉంటుంది. So the point of the form x comma 0 is always lies on x axis. So we have to put the point minus 1 comma 0 here. So minus 1 comma 0. So this is minus 1 comma 0, and the next point is 0 comma minus 1. Here the x coordinate is 0. So this is of the form 0 comma y. The point 0 comma y is always lies on y axis. So 0 comma minus 1, that is the point is here. So we have to put the point here. This is 0 comma minus 1. Okay. The next one is 1 comma 0. So 1 comma 0, this is 1 comma 0. We have to put the point here, 1 comma 0. Next 2 comma 3. So we have to put the point 2 comma, this is 2 and this is 3. So we have to write 2 comma 3 here. So next again 3 comma 8. So this is 3 and this is 8. This is 3 comma 8. Okay. So we plotted all those points, required points. Now we have to join all these points with the freehand curve. సో మనకు కావాల్సిన బిందువులన్నింటినీ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ బిందువులన్నీ కూడా ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్తో మనం జాయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళాలి ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్ తోటి. సో దీనికోసం మనం అందరూ కూడా పెన్సిల్ యూజ్ చేయాలి. సో గ్రాఫ్ పేపర్ మీద అంతా కూడా మనం పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డ్రా చేసుకోవటం, ఈ నెంబర్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం పెన్సిలే యూజ్ చేయాలి, పెన్ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ జాయిన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చాను, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా. సో ఈ విధంగా ఫ్రీ హ్యాండ్ కర్వ్ తోటి ఈ గ్రాఫ్ని మనం జాయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి వచ్చిన ఈ గ్రాఫ్ నేమ్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ వేసిన తర్వాత మరలా మనకి కొంచెం రైటింగ్ ఉంటుంది, ఆ రైటింగ్ రాద్దాం. సో రైటింగ్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది. ఈ గ్రాఫ్ వచ్చి ఎక్స్ యాక్సిస్ని -1, 0 అండ్ 1, 0 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి the whose x coordinates of the intersect pointing of graph is -1, 1. Hence the zeros of y is equal to x square minus 1 or -1, 1. సో ఇక్కడ -1, 1 అనేవి మనకి దీని యొక్క జీరోస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో we have to start the writing. The graph y is equal to x square minus 1 intersected x-axis at -1, 0 and 1, 0, whose x coordinates are -1, 1 are zeros of the polynomial p of x is equal to
x square minus 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వెరిఫికేషన్ చేయాలి. వెరిఫికేషన్ సో వెరిఫికేషన్ సో p of x తీసుకుందాం. p of x is equal to what is given x square minus 1. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే p of minus 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది వాల్యూ 0 రావాలి. సో p of minus 1 is equal to minus 1 square minus 1. So that is equal to 1 minus 1, that becomes 0. Next p of 1 find out చేయాలి. p of 1 is equal to 1 square minus 1. So that is also becomes 0. సో ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో వెరిఫికేషన్ మనకి ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రెండు చోట్ల కూడా 0 వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనం గ్రాఫ్ వేసుకోవాలి. సో తెలుగు మీడియంలో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. p of x is equal to x square minus 1 అని రాసుకోవాలి. సో లెట్ y is equal to x square minus 1 అని రాసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ రైటింగ్ ఏం రాయాలంటే y is equal to x square minus 1 పరావలయాన్ని గ్రాఫ్ పై గుర్తించుటకు కింది టేబుల్ అవసరం అని రాసుకోవాలి. తర్వాత టేబుల్ వేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ -3, 8, -2, 3, -1, 0, 0, -1, 1, 0, 2, 3, 3, 8 బిందువును గ్రాఫ్ పై గుర్తించి కలుపుగా y is equal to x square minus 1 పరావలయం వచ్చినని రాయాలి. నెక్స్ట్ పరావలయం అంతా కూడా మనం అంటే గ్రాఫ్ అంతా వేసిన తర్వాత ద గ్రాఫ్ y is equal to x square minus 1 అనేది x అక్షాన్ని -1, 0, 1, 0 బిందువుల వద్ద ఖండించును. వాటి యొక్క x రూపకాలు -1, 1 కావున p of x is equal to x square minus 1 యొక్క శూన్యాలు -1, 1 అవుతాయని రాయాలి. తర్వాత ఇక్కడ సరిచూచటాన్ని పెట్టి ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. So first we have to take p of x is equal to x square minus 1. So let y is equal to x square minus 1. To draw the graph of y is equal to x square minus 1, we have to use the following table, or we have to write the following table. So whatever it may be, it is correct. So next we have to write this table. So first we have to write x, and the x values might be taken as -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, because we got the zeros rough work as -1 and 1. We did the rough work and we got the zeros -1 and 1. So in the table we must have the values 1 and -1, and these -3, -2 and this 2, 3 are extra values to extend the graph. Actually we need only -1 and 1. So we have to write up to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Now we have to take the x square. So the value of x square corresponding to the value of x is so -3 square, that is 9, and -2 square, that is 4, -1 square 1, 0 square is 0, 1 square is 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9. And here the constant term is -1, so we have to write -1 so elsewhere in the table. Okay, so now the value of y is depending on x square minus 1. So we have to add these two particular values. So 9 minus 1, that is 8, and 4 minus 1, that is equal to 3. 1 minus 1 becomes 0, 0 minus 1, -1, 1 minus 1, 0, and 4 minus 1, 3, 9 minus 1, 8. Now we have to write the order pairs. -3, 8, -2, 3, -1, 0, 0, -1, 1, 0, 2, 3, and 3, 8. And we have to plot all these order pairs as a point on the graph paper. We know that in Cartesian plane, so this is a Cartesian plane. In the Cartesian plane, every order pair is said to be a point. So plot the points -3, 8, -2, 3, -1, 0, 0, -1, and 1, 0, 2, 3, and 3, 8 on graph paper. We will get the parabola y is equal to x square minus 1. If you plot the points and joining all these points, we will get a parabola. So before going to take the graph, we have to decide the scale. So suitable scale we have to decide. So the scale is decided basing on the order pairs. All these first coordinates and x coordinates are very small numbers, and also the y coordinates, if you observe 8, 3, and 8. So all these are very little bit small numbers. So the scale of x-axis is 1 centimeter is equal to 1 unit, and the y-axis also 1 centimeter is equal to 1 unit is sufficient. So because all these values are very little bit small, so that is why we have to take the scale as x-axis is 1 centimeter is equal to 1 unit, and y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Okay, after that you have to plot all these points. So first we have to plot the point
minus 3 comma 8, this is minus 3 comma 8, and this is minus 2 comma 3. So this is minus 1 comma 0, and this is 0 comma minus 1, 1 comma 0, 2 comma 3, and 3 comma 8. After plotting all these points, we have to join all these points with a freehand curve. This is called the freehand curve. So we will see. So this is a parabola. So this is the name of the parabola. Y is equal to x square minus 1. So it is evident that all these the parabola intersect x-axis at minus 1 comma 0 and 1 comma 0. So whose x coordinates are minus 1 and 1. So these are the required zeros of the given polynomial p of x is equal to x square minus 1. So we have to write the same rating. The graph y is equal to x square minus 1 intersected x-axis at minus 1 comma 0 and 1 comma 0 whose x coordinates are minus 1 comma 1 are zeros of p of x is equal to x square minus 1. So finally we have to do some verification. So whether we got the correct zeros or not. So we have to verify that. So verification, p of x is equal to x square minus 1. We have to substitute the value of x as minus 1 in p of x. So that p of minus 1 is equal to minus 1 square minus 1. That is minus 1 square is 1. 1 minus 1 is 0. And next again we have to use the value x is equal to 1. That is why p of 1 that is equal to 1 square minus 1, that is equal to 1 square is 1, 1 minus 1 becomes 0. So we got zeros here. That is why minus 1, 1 are zeros of p of x is equal to x square minus 1. So this is how we have to draw the graph and how we have to do the writing like this. సో ఈ విధంగా మీరు అందరూ కూడా గ్రాఫ్ని వేసుకోవాలి. సో ఈ రోజుతో మనకి గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. మొత్తం 5 గ్రాఫ్స్ మీ అందరికీ కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్లో 100 మార్క్స్ పేపర్ ఉంటే కనుక మనకి మోడల్ ఇది 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా పేపర్ 1 పేపర్ 2 50 మార్క్స్ కనుకుంటే ఇది 4 మార్క్స్కి కంపల్సరీ క్వశ్చన్. సో మనకి దీంతో పాటు ఇంటర్నల్ చాయిస్ కింద పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ అనే చాప్టర్లో గ్రాఫ్ దీనికి చాయిస్ కింద ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ చాయిస్. సరే, కానీ ఆ గ్రాఫ్ కంటే ఈ గ్రాఫ్ చాలా ఈజీ. సో అందరూ దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో మనం రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. రేపటి నుంచి గ్రాఫ్ ఉండదు మనకి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఎక్సైజ్ 3.3 అండ్ ఎక్సైజ్ 3.4. ఎక్సైజ్ 3.4లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఎక్సైజ్ 3.4 కూడా అందరూ బాగా చూసుకోండి. అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు ఆ మార్క్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినట్టే అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్. విల్ మీట్. టేక్ కేర్.